అబ్బా హలో ఎందుకోసం ఫోన్ చేశాడు? హలో జాయిన్ అవ్వట్లేదు వీళ్ళు ఎవరు. ఎందుకు ఫోన్ చేశాడు? పని పాట లేకపోతే సరే. Yeah, children, can you hear me? Can you hear me, children? Okay, 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 okay. So tell them to join again, so that we can complete these two properties. Tell everyone to join again. Only two properties are there, I can complete it. Yeah. Right. ABCD is a parallelogram and required to prove is angle A plus angle B, angle B plus angle C, angle C plus angle D, angle D plus angle A. Sum of any two adjacent angles is 180. This is what we have to prove. Okay na? Is it okay, children? Can you hear me? Okay. Now, see here. AB parallel to DC, and we can consider AD as a transversal. AD as transversal. Then according to Euclid fifth postulate, sum of these two angles is 180. Because these two are parallel lines and this is the transversal. According to Euclid, then sum of these two angles is 180. In the same way, AB and DC are parallel and BC is a transversal. Then according to again Euclid fifth postulate, angle B plus angle C is 180. This is what you have to observe. Next one. If you consider AD and BC parallel lines and AB as a transversal, AD, DC parallel lines and AB as transversal. Okay na? AB as transversal. Then angle A plus angle B is 180. In the same way, angle C plus angle D is also 180. Because
AD, BC are parallel lines and DC is a transversal, then sum of these two interior angles on the same side of the transversal is 180. So sum of these two 180 and sum of these two 180 because AD, BC are parallel, AB is a transversal and here DC is a transversal. Okay na? So the fourth property is proved. Once again, these two are parallel lines, this is transversal. So sum of these two angles 180. These two are parallel lines, this is the transversal. So sum of these two angles 180. Okay na? Next, these two are parallel lines, this is the transversal. Parallel lines, transversal. Parallel lines, transversal. So sum of these two 180. And these two are parallel lines, this is transversal. So sum of these two 180. So with this what we can say? Angle A plus angle B 180, B plus C 180, C plus D 180, D plus A 180. Okay right? So fourth property is proved. Now fifth property, last one. What the fifth property says? In parallelogram, diagonals bisect each other. In parallelogram, diagonals bisect each other. So parallelogram AB parallel to DC, AD parallel to BC. Not only that, opposite sides are parallel and equal also. To proving this fifth property, to prove the fifth property, we have to consider opposite sides are parallel as well as opposite sides are equal also we have to consider. Okay na? Now, what is required to prove? Required to prove is AO is equal to OC, BO is equal to OD. Means these two are equal and these two are equal. That is what we have to prove. We have to prove AO and OC are equal, BO and OD are equal. Okay children? Right. నేను మీకు ట్రయాంగిల్ కాంగ్రుయెన్సీ చెప్పేటప్పుడు ఒక ప్రాపర్టీ చెప్పాను. ఏమిటి అంటే ఏవైనా రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ లేదా రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పాలి అంటే వాటితో ఫామ్ అయిన ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెంట్ అని చెప్పాలి ముందు. చెప్తే ఆటోమేటిక్గా అవి పార్ట్స్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి. చెప్పానా లేదా? చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రెండింటితో ఫామ్ అయిన ట్రయాంగిల్ ఇది, ఈ రెండింటితో ఫామ్ అయిన ట్రయాంగిల్ ఇది. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెంట్ అని చెప్పావు అనుకో, ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ డన్. అంతే కదా? we have to prove AO is equal to OC, BO is equal to OD. సో వీటితో ఫామ్ అయిన ట్రయాంగిల్స్ ఏమిటి? AO OB తో ఇది ఈ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది, CO OD తో ఈ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. ఈ రెండు కాంగ్రుయెంట్ అని ప్రూవ్ చేసావనుకో ప్రాబ్లం అయిపోయింది. అది కాన్సెప్ట్. మీలో ఎవరన్నా ఈ ట్రయాంగిల్ కాంగ్రుయెంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తే ప్రాబ్లం అయిపోతుందా అవునా? నాట్ ఓన్లీ దీస్ టూ ట్రయాంగిల్స్. ఇఫ్ we prove these two are congruent, then also problem is done. That is what you have to understand. Not only AOB COD, if you consider triangle AOD and BOC also, and you prove them, if you prove they are congruent, the problem is done. Either this pair or this pair, your wish. I am considering this pair, this one, triangle AOB and triangle COD. Okay then? I am considering those two triangles. Now, proof.
I am considering triangle AOB and triangle COD. Are they congruent? Are they congruent? If they are congruent, what are the parts that are equal and what is the congruency criteria and what is the symbolic form? Cheppali takdaga. A is equal to C. Akshay Nation. अरे angle A అనేది complete గా triangles లో ఉందా? కొంచెం కూడా ఆలోచించకుండా సమాధానం చెప్పేస్తున్నావు. ఇదిగో ఈ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ యాంగిల్, alternate interior angles. ఈ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు angle 3 is equal to angle 4, alternate interior angles. Now what else prove? What else is there? Angle 1 is equal to angle 2, alternate interior angles. Angle 3 is equal to angle 4, alternate interior angles, because lines AB and DC are parallel and AC is a transversal. Yes, AB is equal to DC. AB is equal to DC. Angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4 and AB is equal to DC. ఇవి alternate interior angles. ఇవి opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram. Okay na? Now what criteria? Congruency criteria. SASR. SASR. ASA, correct. ASA congruency criteria. Very good. So by ASA congruency criteria, triangle AOB is congruent to triangle COD. Therefore, AO is equal to OC, BO is equal to OD by CP, by CP, CP. So, diagonals bisect each other అంటే ఇట్లా ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే మీలో ఎవరన్నా ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కూడా తీసుకుని కాంగ్రుయెన్సీ ప్రూవ్ చేయొచ్చు. We can prove these two triangle AOD and triangle COB. AOD COB అవి కూడా కాంగ్రుయెంట్ అవుతాయి. CPCT AO is equal to OC, BO is equal to OD. సో ఇవాళ మనం parallelogram ప్రాపర్టీస్ డెరివేషన్స్ చూసాం. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? డయాగనల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ parallelogram. ఈచ్ డయాగనల్ డివైడ్స్ ఇట్ ఇంటూ టూ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్. సో దాంట్లోనే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ వచ్చినాయి, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ వచ్చేసాయి. తర్వాత sum of any two adjacent angles 180 degrees అది చూసాం. అండ్ ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ లాస్ట్ వన్, diagonals in parallelogram, diagonals bisect each other అది కూడా చూసేసాం. ఈ ఐదు ప్రాపర్టీస్ ప్రూఫ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వీటి మీద డిపెండ్ అయ్యే మిగతా చాప్టర్ అంతా నడుస్తుంది. ఓకేనా? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, టుమారో no class and they are again will meet on Monday. Okay na? Very good. Dhanyawad. Thank you very much.